Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Connecting with the Divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the Divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. Nityanandane, Nityane, Nityane, Nithyanandane, Nityane, Nityane, Nithyanandane, Nityane, Nityane, Nithyanandane. ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ. ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ. ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ, ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ. ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ, ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ. ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ, ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ, ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ, ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ. ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವ ಬೆಂಬ. Today, Kailasa celebrates the second day of the grand festival of Paramashivaratri Brahmotsavam. Paramashivaratri is the auspicious cosmic happening when the most powerful manifestation of Paramashiva as the infinite light shaft Lingodbhava happened in the cosmos. Every Shivaratri, this clairvoyant cosmological happening happens again and again. Paramashiva manifests for the devotion of the devotees to remove the darkness of ignorance and give enlightenment to the whole cosmos. On the very first Paramashivaratri, the universe received his cosmic happening in the form of Lingodbhava, to which Brahma and Vishnu surrendered as the highest spiritual principle. Since then, Paramashiva is a clarion call for beings to live in absolute oneness with the cosmos as the highest spiritual principle as Paramashiva himself. Today, we also celebrate the 6th day of the grand festival of Vijayotsavam. Vijayotsavam is a 10-day festival where we celebrate the victory of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, over the anti-spiritual elements and negative forces of the world. The 10-day-long festival of Utsavam culminates on the 2nd of March, the anti-spiritual elements Suicide Day, the day when the evil forces of Adharma launched their most vicious multi-pronged attack on the ultimate incarnation, Paramavatara of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, hence committing karmic suicide. This is the day when every year Kailasa stands exhibiting its commitment to all the gurus, incarnations, temples and ancient Sarvagnya Pithas that have been attacked during the longest ongoing genocide of indigenous people in the world history by Hindu Mizya forces. Today, here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam at Adi KAILASA Nithyananda Sarvagnya Pitham,
the second day celebration of Paramashivaratri Brahmotsavam and the 6th day celebration of Vijayotsavam were marked by the offering of Shiva Mula Mantra Homa and Pratyangira Homa respectively. All pujas and rituals performed in Adi KAILASA during Brahmotsavams and special Utsavams are personally micromanaged and officiated by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, and are performed by his third eye awakened disciples strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Let us now offer our worship to Bhagwan Nithyanandeshwara Paramashiva and Devi Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti, gracing us as Paramashivaratri Parivara, and to Devi Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti, Bhagwan Kala Bhairava, and our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, as the Vijayotsavam Parivara, and seek their grace and blessings. दक्षालम्बितवामनिद्रितपदम् कृष्णं मृगं चाभयं टङ्कं च दधतं वरं च कटके बिभ्राणया वामके वामालम्बितनिद्रितान्यपदया देव्यायुतं मध्यतः स्कन्देनाब्जकरद्वयेन सहितं सोमाकुहेशं भजे। संस्कृतमं पप्रितमं तुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमाह्वार्मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संविद्धा मा त्वाहि गुंसिषम्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। श्री कालभैरव स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्निर्निर्मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगते अबिभ्रदग्र आगहि श्रिया मा परिपातया। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। श्री कालभैरव स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। दीपं संदर्शयामि। अथ नैवेद्यम् मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्वार्दिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुंवस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः।
श्री कालभैरव स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्तमाचमनं समर्पयामि। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। श्री कालभैरव स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि, रक्षां धारयामि। मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्री नित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलं श्री विद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। ஐக்கியமாக வேணும் உனக்காக என்னைய தந்த எந்தைய தந்தைய நித்யானந்தா ஏக்கத்தை தீர்க்க வேணும் எந்தன் குருவே நித்யானந்தா இச்சைகளை தீர்த்திட வேணும் ஐயா ஏன் சர்ச்சைகளை தீர்த்திட வேணும் ஐயா ஏன் சர்ச்சைகளை தீர்த்திட வேணும் ஐயா உலகம் என்னும் மாய இருளில் உழன்ற உண்மைய மறந்தே போன தீட்சை என்னும் தீபம் ஏத்தி என்னைய காத்தாய பாவம் என்னும் புண்ணியம் என்னும் கர்ம வினைய நானும் அறிய பெருமானே உந்தன் அருளால் அதையும் கடந்தேனே இது போதும் இந்த வாழ்க்கை என என்னைய மறந்து உன்னைய நினைச்சேன் நானே ஓ கைலாயம் கண்டு மகிழ்ந்தேன் நானே ஓ கைலாயம் கண்டு மகிழ்ந்தேன் நானே
தாமரை போல பட்டும் படாம இருந்த என்ன பரமசிவ தரிசனம் தந்து ஏகாந்தித்தாயே. தண்ணியில இருந்த போதும் தண்ணிய பெருமை அறியவில்லை, நானும் அறி नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respects and blessings. Paramashiva'S direct message from KAILASA. Listen. Paramashiva'S superconscious mutation manifestations. When he superconsciously mutated, his manifestations, 64 manifestations documented in Veda Agamas, which he himself describes. Manifesting all of them in you is the complete manifestation of Paramadvaita. Listen. Paramashiva's own superconscious mutation manifestations, 64 manifestations he himself describes in Vedagamas. Lingamurti, Lingodbhavamurti, Sadashivamurti, Mahasadashivamurti, Umamaheshwaramurti, Sukasanamurti, Umeshamurti, Somasgandamurti, Vrishabhantikamurti, Natarajamurti, Dakshinamurti, Mahakalabhairavamurti, his own 64 superconscious mutation manifestations, initiating all of you into this, making all of you manifest this 64 is the message from Paramashiva directly from KAILASA. Listen. I'll put this document, introduction about all these 64 today in the Facebook page as usual, along with the gist of the satsang. I want all of you to please read it at least once. You write down, so you have an initial introduction about the names and who they are, all the 64. Vrishabhantika, Chandrasekhara. In that 64 Murtas,
It's also called Maheshwara Murtas, Chandeshanugraha, Keshavartha, Kalyana Sundara, Gangadhara. All these are 64 forms of Paramashiva. Ardhanarishwara. பதம் பற்றிடும் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மனமன. காணலீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது. காணலீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது. என்னுள் வினாய் எழுகின்ற போது உன்னில் விடை இருந்திடும் அல்லவா. வானம் மழை தருகின்ற போது சேரும் மழை உடைத்திடும் அல்லவோ. தடை நீக்கி வழியாக்கி உன்னை நோக்கி வந்திட அருள்களை தருவாய். சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாதே ஒரு நாள் மனமன. எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய். பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய். So understand, the document is ready. It will be posted now in the Facebook. You can all enjoy. Listen carefully. First time ever I am initiating people into this. First time ever I am initiating people into the superconscious mutation manifestations of Paramashiva, all the 64. See, separately I initiated people in Dakshinamurti manifestation. Separately I initiated people in Kalabhairava manifestation. Separately I initiated people in Nataraja manifestation. Separately I have also initiated people in Lingamurti manifestation. Like different individual manifestations of Paramashiva I have initiated, like Lingodbhava Darshan. Through that Lingodbhava Murti initiation I have done. But first time all the 64, this Paramashivoham,
you are going to experience all the 64. So I am beginning the initiation with introduction from today. This is going to be the unique offering from Paramashiva for this Mahashivaratri and this whole Paramashivoham. Initiation into superconscious mutation manifestations of Paramashiva. All the 64 manifestations. Like Gajasamhara Murti is one manifestation. Tripurantaka Murti, Sandhya Nritta Murti, Gangadhara Murti, Jwarabhagna Murti. Each of these manifestations, Kshetravala Murti, Kalantaka Murti, Bhikshadana Murti, Pasubhada Murti, Varaha Samhara Murti, Brahma Sirascheta Murti, Gauri Leela Samanvita Murti, Ekapada Murti, Jvalantara Vadamurti, Agorastra Murti, Vatika Murti, Lagulishwara Murti, Guru Murti, Tripada Trimurti, Gajantika Murti, Kirata Murti, Veerabhadra Murti, Abattuttarana Murti, Kamadahana Murti, Matsya Samhara Murti, Rakta Bhiksha Pradana Murti. All these are various superconscious mutation manifestations of Paramashiva. Today I wanted to introduce all of these 64 superconscious mutation manifestations of Paramashiva. Then we can start initiating. So this is going to be the great gift from Paramashiva for this Shivaratri, for the whole world, whole universe. Today itself I am preparing all of you because Shivaratri is just maybe a few hours. March 1st is Shivaratri. It's already 27th February. In India, 27th February has started. It's already 27th. So it's only 28th and 1st. It's only few hours away. So I wanted all of you to have a understanding, introduction about this superconscious mutation, manifestations of Paramashiva. All Kailasas are going to have the 64 Murtis installed in Kailasas. All Kailasas. I am working on it. How to make all these 64 deities in mass quantity. So all the Kailasas, this has to be installed. It will reach you guys. The work is after all happening, continuously happening. And all Kailasa temples will have the 64 Murtis. Superconscious mutation manifestation of Paramashiva.
I'll now begin the initiation. An introductory initiation into the superconscious mutation manifestations of Paramashiva. I'll invoke all the 64 superconscious mutations, manifestations of Paramashiva in all of us. Sit straight. Keep your Atmalinga in your hand. As a living incarnation, Paramavatara of Paramashiva, I bless you all. Initiate everyone connected with me now into Paramadvaita, superconscious manifestation of Paramashiva. All the 64 superconscious mutation manifestations of Paramashiva. And blessings to all the Guadalupe Kalpataru participants, KAILASA Guadalupe Kalpataru participants. Blessings to all of you. Let's enter into the initiation now. Om, 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 Om. Om Lingamurti. Om, 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 Om. Lingodbhavamurti. Mukalingamurti. Shivaya Namah. Sadashivamurti. Shivaya Namah. Mahasadashivamurti. Umamaheshwaramurti. Shivaya Namah. Sukhasanamurti. Umeshamurti. Somaskandamurti. Shivaya Nama Ubaya Tarumanudinam Vidadu Vini Todadu Vidu Panindida Shivaya Vrishavantigamurti. Mandira Maravade Murunal Manamanu Shivaya Nama Chandrasekharamurti. Vidadu Vini Todadu Vidu Panindida Shivaya Bhujangalalitamurti. Mandira Maravade Murunal Sadanrittamurti. Karunai Malayade Karunayil Arunavara Ganga Visarjanamurti. Purigendra Nityane Ardhanarishwaramurti. Om. Om. கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தலைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து
சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு நீரானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம் వృషభారూఢమూర్తి భుజంగత్రశమూర్తి చండదాండవమూర్తి త్రిపురాంతకమూర్తి గజసంహారమూర్తి సంధ్యానృత్తమూర్తి அலைத்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடையின்னை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் மனம் காற்றாய் గంగాధరమూర్తి போதும் கைவிட மாட்டோம் కళ్యాణ సుందరమూర్తి జ్వరభంగమూర్తి விடும் தேகம் பதம் பற்றிடும் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம் காணலீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது காணலீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது என்னுள் வினாய் எழுகின்ற போது உன்னில் விடை எழுந்திடும் அல்லவா வானம் மழை தருகின்ற போது சேரும் மழை உடக்கிடும் அல்லவோ தடை நீக்கி வழியாக்கி உன்னை நோக்கி வந்திட அருளனை தருவாய் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம் எம்மையாழ்கின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய் தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இறைந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு நீதானே இந்நாட்டின் ராஜாதி ராஜன் சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாய தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன நித்யானந்த
గపదప గపద పద సరి గరి గ సారి దాస పాద సరి గ సాద ప గరి సరి నిత్య నిత్యానంద 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 గరి గరి సరి గ గ పద సరి గ గ గ ద ప గరి గ గ సద ప గరి నిత్య ఆనంద నిత్యానంద పాదల ప గరి సారి గరి సద సారి గ పద స సద ప గరి నిత్య ఆనంద నిత్యానంద సారి గరి సరి సద సద ప గరి సరి స సదరి రి గ గ ప పద ద సరి గరి గరి ద సరి సరి స పద సద సద గ పద పద పరి సద ప గరి సరి నిత్య ఆనంద నిత్యానంద 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 శార్దూలహరమూర్తి, కేశవార్కమూర్తి, చండేశనుగ్రహమూర్తి, వీణాదర దక్షిణామూర్తి, లగులీశ్వరమూర్తి, పడుగమూర్తి, అహోరాస్త్రమూర్తి, గురుమూర్తి, జలంతరవతమూర్తి, ఏకపాదమూర్తి, గౌరీలీలా సమన్వితమూర్తి, బ్రహ్మశిరశ్చేతమూర్తి, వరాహ సంహారమూర్తి, శిష్యభావమూర్తి, పాశుపతమూర్తి, భిక్షాటనమూర్తి, వ్యాఖ్యాన దక్షిణామూర్తి, కాలాంతకమూర్తి, భైరవమూర్తి, క్షేత్రబాలమూర్తి, దక్షయజ్ఞహరమూర్తి, అశ్వారూఢమూర్తి, ఏకపాద త్రిమూర్తి, గౌరీవరప్రదమూర్తి, విషపహరణమూర్తి, విష అపహరణమూర్తి, కూర్మ సంహారమూర్తి, ప్రార్థనామూర్తి, కంగాళమూర్తి, సింహగ్నమూర్తి, యోగదక్షిణామూర్తి, కామదహనమూర్తి, ఆపత్తుత్తారణమూర్తి, நினைத்தால் நெஞ்சில் நிறைவாய் நஞ்சியமுதாய் நயந்தாய் போற்றி கனவிலும் அன்பர்க்கு ஆனாய் போற்றி கலியுகம் காத்த காலமே போற்றி உணர்வில் ஒன்றான உயிரே போற்றி உயிர் தாண்டி வந்த துணையே போற்றி அருமையில் எளிய அழகே போற்றி கோடியில் என கொண்ட நித்தியனை போற்றி
ఆపత్తుత్తారణమూర్తి, ఈరభద్రమూర్తి, కిరాతమూర్తి, గజాంతికమూర్తి, త్రిపాదత్రిమూర్తి, చక్రదాన స్వరూపమూర్తి, గరుడాంతికమూర్తి, మత్స్య సంహారమూర్తి, రక్తభిక్ష ప్రదానమూర్తి, Gadi ga 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 pa magari, gadi ga 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 da ba da ma pa, gadi ga 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 pa magari, sa ni da pa maga, gadi ga 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 pa magari, gadi ga 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 da ba da ma pa, gadi ga 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 pa magari, sa ni da pa maga, gadi ga 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 pa magari, gadi ga 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 da ba da ma pa, gadi ga 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 pa magari, sa ni da pa maga. ఓం मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे, चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे। मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे, चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे। नित्यानंदा नित्यानंदा आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्ति सभी जा बसे, उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे। आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्ति सभी जा बसे, उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे। नित्यानंदा गरि ग ग ग ग म गरि, गरि ग ग ग ग र ब र म प, गरि ग ग ग ग म गरि, सा नि द प म ग, गरि ग ग ग ग म गरि, गरि ग ग ग ग र ब र म प, गरि ग ग ग ग म गरि, सा नि द प म ग। तेरे चेहरे में अलग चेतन और गहरे नयन पावन, चेहरे में अलग चेतन और गहरे नयन पावन। मुस्कुराहट दिखे तो झट से सूर्य किरण रंग रंग बरसे, चरण कमल की आहट सुनने भूमि की हर अंग अंग तरसे। आंगन में झूला झूले तो चिड़िया भक्ति सभी जा बसे, उस सन्नाटे में बहती हवा जो भी कहना था कह जाए सबसे। नित्यानंदा गरि ग ग ग ग म गरि, गरि ग ग ग ग र ब र म प, गरि ग ग ग ग म गरि, सा नि द प म ग, गरि ग ग ग ग म गरि, गरि ग ग ग ग र ब र म प, गरि ग ग ग ग म गरि, सा नि द प म ग।
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಮಲವದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಓಂ ಗುರು ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂಕಾರೇಶ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂ ಗುರು ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂಕಾರೇಶ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಾತ್ಪರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗದ್ಗುರು ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಾತ್ಪರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗದ್ಗುರು ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದ ನೀಡವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದ ನೀಡವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆನಂದ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಅಕ್ಷಯ ಹಸ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭವವೈದ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಕ್ಷಯ ಹಸ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭವವೈದ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡದಿ ವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಿಸು ಯಮಗೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ. नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानामं भजे 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 नित्यानन्दं भजे नित्यानामं भजे नित्यानन्दं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द जय जय नामं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द गुरुनाथं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द जय जय नामं भजे नित्यानन्द नित्यानन्द गुरुनाथं भजे
नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद जय जय नामं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे नित्यानंद नित्यानंद गुरुनाथं भजे என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட சீடான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை செய்தவா சீடான பாவம் பழி நீங்கி பெரும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை செய்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தம் தந்த சூத்திரம் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் சேருகின்ற
என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா உயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் உயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா தந்தை தாயுமான போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் தந்தை தாயுமான போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் ஈடு காட்டில் இட்ட பின்பும் முக்தி தந்து ஏற்றிடும் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஓம் 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 ஓம். I bless you all with the initiation of Paramadvaita. Om, Om, Om. Om, Om. Blessings to everyone who has joined through internet and internet. Lee Kim Ki, I'll take care of your mother and give her place in KAILASA. I'll take care, don't worry. I'll bring her completion. Kim Ki Lee, my blessings. I'll bring completion to your mother, liberate her, and give her the place in KAILASA. Om, Om, Om. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, and superconsciousness, and KAILASA, KAILASA of Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful.
Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadushnam Tattvamasyaadilakshయం Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is spa manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turiyatita, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift, playing with life, playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Power manifestation is cognitive shift, raising your frequency, not work. Bhagwan Paramashiva'S beautifully spoke on what is spa manifestation, raising your frequency, not work. Let's go through the pramana to have the cognitive shift. The science of spa manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. The Shastra Pramana
The authentic scriptures, Shrutis, Vedagama stands as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, authentic time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages and rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. Atma Pramana, with Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana, manifestation and experience of the guru's initiation in the disciple of a particular lineage, which is demonstrable to the world, and Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. Bhagavan Paramashiva has given us all the pramanas to understand the deeper science and have the cognitive shift. How when you go for the swimming, you have the cognitive shift and you start having the click to balance yourself on the water. Same way, when you start driving a two-vehicle, you start having the click of the balance. Same way, Bhagavan says, is a cognitive shift which manifests as powers. For the power of materialization is taken from the scriptural reference is taken from the Spandakarika, section 3, Vibhuti Spanda, Sutra 3.4, 3.5. Sahaja Samaji, Bhagavan described. Now let's go to the Shastra Pramana. The eternal truth is taken from the Spandakarika, section 3 of Vibhuti Spanda, Sutra 3.4 and 3.5. Yatha hi arto sputo drishta savadhanepi chetasi bhuyah sputadaro bhati swabalodhyoga bhavitaha तथा यत्परमार्थेन येन यत्र यथा स्थितं तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् सम्प्रवर्तते. Bhagavan Paramashiva has beautifully given the powerful cognition and made us understand that beautiful space of oneness with Paramashiva by the initiation, raising us to beyond what mind can understand, dissolving our identity into that oneness space of all the 64 dimensions of Paramashiva as our reality. Here he says, indeed, just as an object which, in spite of all the attentiveness of the mind, is perceived and seen indistinctly at first, then appears and manifests more distinctly and clearly when observed with the strength of one's visual power. Bhagavan Paramashiva says, as you raise into the oneness space with Paramashiva, your third eye becomes so active, your higher dimensions, higher loka, higher order of how you exist in the parallel universe is more clear than anything else for you. When Ramakrishna Paramahamsa was asked, have you seen God by Swami Vivekananda? He says very clearly, I see more clearly than you. The reality is more clear. How? This reality, what we call waking state, is more clear than the dream state. Same Paramashiva space is more clear than even what you're experiencing as your body or your mind. More than the space that we experience as a delusion, Paramashiva is more real and more we experience through the higher consciousness happening in us. As when Swami Vivekananda was asked the same question, have you seen God? He beautifully answers, only through God I can even see you. All that again and again, it is so clear that Paramashiva is the real reason why even we are manifested and how we are projected. Bhagavan beautifully says it's like a projector having a laser beam and projecting in the air. That is all our body, mind, and what we think. Like in the dream, when we are lying down, we are projecting ourselves with all that we want to do and experience as our dream. Same way, right now also, we are projecting all our incompletion. When we drop the identity, dissolve into Paramashiva's lotus feet, the original identity, who you are in the parallel universe as Paramashiva, with all that 25 heads, who you are, becomes reality, manifesting all your desire, abundance, auspiciousness into reality. Today we are going to manifest the power of gold happening in our hand. How Bhagavan says, when your inner space is matured,
your outer space simply starts manifesting as reality. You can see how Satya Sai Baba manifest all this great truth in physical reality. Each one of us can manifest the same way. How we can experience the oneness, we can manifest into the reality. All this is a science. When the identity dissolves, it happens through us. It's not that he has some identity that he has to manifest this. It happens through him as Parandama, as Paramashiva. Each one of you understanding that Paramashiva is the very reason why we exist. Paramashiva is the reason why we came them to celebrate. And Paramashiva is the reason why we are here, blessed to receive the prasada and manifest the ultimate gifts of KAILASA in our physical reality. You can see how he materialized many of the items that he is showing to the world. Each one of us, all the balasans and many of the participants were able to manifest all this into physical reality, which has been clearly documented. Even a scientific study has been performed how the CT scan revealed after the initiation, the object just manifesting in that person and how it is so real. All this is a science, how it happens. All that we need to do is surrender our identity again and again, dissolve into the space of oneness, and let Paramashiva manifest your life. Continuously holding the space. Paramashiva is real, consciousness is real. All this greater science Bhagavan has beautifully given us to make us understand this greater truth that Paramashiva is real. You can see how the gold dust has formed in the, this is the Pratyaksha Pramana, where you can clearly see in the Avatar Shastra, chapter 10, Science of Miracle, page 214, they have found that in the CT scan, whole body baseline scan was taken, and the subject baseline whole body CT scan proved that absence of any hidden object in the body and vicinity of the subject after the energy transfer from His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam to the subject. A repeat scan clearly shows a sudden appearance of a radio opaque foreign body in the oral cavity without any delay or reposition. The recording of the spiral CT scan after materialization revealed the presence of the material object. Beautifully, Bhagavan, how he manifested when we surrender. Paramashiva is real, consciousness is real as our reality. All we need to do is ready to surrender at Bhagavan's lotus feet all the identities that we are holding. You can see very clearly how the gold dust, it is not some wetness in the hand or something that they touched. It cannot be, it's not yellow in color, but it is shiny and it is gold which is started to appear on the palm of the devotee. Each one of us today can experience Paramashiva into physical reality as your prasada. Now let's sit straight with the head, neck and spine in a straight line, completely dissolve into Paramashiva. That is the Thyaga. That is the space of again and again holding that Nirvikalpa Samadhi as your only identity. Hold that and do all the Thyaga. All we need to do is entangle with Bhagavan in the quantum space. He is already in the quantum. All we need to raise our frequency to map it to that quantum space. And with all the initiation, we can manifest so much in life. All these are not just making a gold flake appear in our hand, but also when we surrender, making abundance happen in our life, fulfilling all our desire into reality. All of us collectively now hold that space of Paramashiva is real, consciousness is real. He will simply manifest what you want into reality by manifesting the gold flake in your palm. Let's start chanting the Mahavakya. Put away your gadgets for a few minutes. Just chant the Mahavakya deeply from your navel center, and with the deep listening into your chanting will manifest the Nirvikalpa Samadhi, manifesting Paramashiva into your space
as physical reality, bringing abundance, auspiciousness, healing, and more. Let's start chanting the Mahavakya deeply now with a deep listening, in deep gratitude, and thanking Bhagavan for all that He's showering on us and continuously dissolve into Paramashiva as your reality. Let's start chanting for the power of materialization. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third activities. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivam. Beautiful. Whatever Paramashiva has shown in your palms, you can check with, you can put the light or on your deity or anywhere around you. If you have anything, the gold dust or the particles or the gemstones, whatever have been received by you, please take a picture of that and share it with the world. This is a prasada directly from KAILASA for each one of us to manifest our reality in the physical reality. How you are Paramashiva in parallel universe, you are experiencing that in this physical reality. So share this science. If you want to cause lot of abundance, share this science with the world and cause 10 people, you will start having that experience. Causing is the direct way to get anything you want. Cause others reality, simply your reality will be caused, because others are nothing but your own mirror of yourself. When they are caused, is nothing but your space has moved and you have been caused. So go ahead, cause everybody to the space of Paramashiva is real, consciousness is real, for all the initiation that Bhagavan is showering on us into the higher and higher science and reality, making us Paramashiva in physical reality. So please go ahead, have the hashtag Paramashivoham Shakshi Pramana. Don't forget the hashtag. If you've forgotten, edit your Facebook post and put hashtag Paramashivoham Shakshi Pramana. Tag it to your friends and families for them to also experience this great science. And you can post it in your social media or in tinyurl.com/manifestation. If you want to record it and share it, that is also wonderful. The videos that you can record and share it with the world. How Paramashiva is real. Consciousness is real, more real than anything else we see or experience with our five senses in the world. So with that, let's surrender all this powerful cognition, power manifestation to Bhagavan's lotus feet in deep gratitude for all that great science that he's showering and making our life more and more blissful, abundance, auspiciousness.
Thank Bhagavan in deep gratitude for all that he is showering on all of us, and thanking all of you in the social media who are here manifesting the powers of Paramashiva with simple integrity and simple obedience. Such a beautiful space to experience. Thank you so much for participating in this session. And with a deep earning, holding the powerful cognition, Paramashiva is real, consciousness is real. Ending the session with the Purna Mantra. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं तत्सत् सर्वं भगवते श्री नित्यानंद परमशिवं पादुकार्पणमस्तु ॐ Nithyanandam. Thank you so much. The next session will be after the darshan, and you can log in to KAILASA Kotiyar Manifesting Past session. Thank you, Nithyanandam.